for the lesson for you? Yes. Yesterday we talked about present perfect. Do you remember? Okay, so here is about the formation. Let's do a quick revision, then we're gonna move the next slides, okay? And today my computer is too slow. Okay, so we said it's a kind of one of the grammatical tenses that is available in English language is really important, and you have to know how to use them. Yesterday we talked about what is the formation of this tense. Basically, we have to know first how we are going to use these two auxiliaries. I mean, have and has. We use have only with this group of pronouns, and also we use has only with this group of pronouns. How I know that my sentence is present perfect? Is it only by using have and as with the correct pronouns and that's it? Of course not. After have or has, the verb should be in PP form, or let's say past participle, you know? And yesterday I told you how we are going to change the verb into PP form, whether by adding ed or wherever there is a kind of irregular verbs that they will change, they will never take ed. Okay, we will discuss after the slide how we are going to change the verb into PP form. Also, there is a file in your classroom is available about how we are going to change many verbs, very common verbs that we really need them every day, okay, into past and PP form. Okay, so yesterday we talked about this part, which is how we are going, or let's say the usage or the use of this tense, okay? The first point we said, sorry, whenever something or any action happened before, okay, without explaining or without mentioning specific time, okay, we have to know this tense if we want to talk about or if we want to describe that action that happened before right now, okay, without mentioning time, I mean. For example, I said, I've seen this film before, I've studied before, I've driven before, I've eaten this food before. So you just said this sentence, okay, in present perfect form, but the time is not clear. And even we don't need it, it's not necessary, even if it's not important. Okay, I had seen. So see, I have, and after have, the verb is seen. This is one of the irregular verbs that never take ed, it will change. I have seen this film before, or you can say she has seen this film before. So you don't know when, I mean, we don't need, or even we don't know the time exactly when that person saw this film. Okay, the second sentence, we have eaten the food here. You go somewhere before, and now you're going to the same place again with your friends or with your family. So you just say, I know this place is really good because I've eaten the food here. Okay, so we don't not tell exactly when because we don't need it, even it's not necessary, it's not important as well. Okay, so here is the first point. Whenever we are describing an action that happened in an unspecific or not specific unknown time, so without specifying or knowing the time, we are describing anything that happened before right now. Good. Number two, we use this tense, I mean present perfect again, to talk about the duration of something that started in the past, it's still happening. For example, you already started to study since Saturday or since Sunday, I mean with me, for your midterm exam. So you can say she has had the virus since Tuesday. She has had. This has, it's a rule, because with she, I have to use has. This is the PP form of have. I cannot say she has have, okay? Because the verb should be in PP form. The past participle of have is, had. Okay, this is the PP form of have. I'm a PP and past participle have. برای شید هي أبي has بتربني بدو has أبي أبي PP به ما بس الأوقات كأوقات فيروسي كي هي يعني توشي فيروس وهر have بتاري كأيكين PP أبي بحد she has had the virus since Tuesday وقت اللي روجي سيشمو أم كسر نخش كوتوريان فيروس كي هي هتاوكو إستا وعتكات يكشتك بيج إستا رياوة أوكي هتاوكو إستا أوشتا برداوما أبي هربا forming present perfect خلصك. Okay, I have waited for you for 5 hours. I have known her for 5 years.
Okay, Kale, I've waited for you for 5 hours and I've waited to you since this morning. يعني من لبيانيو شعوركم حتى استحت شعوري. Kale, I have known her for 5 years. بماي بنسالة أي ناسيت. known her like أوكتشا أناسيت بماي بنسالة كاتا لبيش بنسالة أي ناسيت حتاوكي إيش هالبردام بس يبي كان أي ناسيان رفيقيتي. أوكي سيركشتك بيش الرياوة. پەیوەندەکە پێشتر دروست بوویان هاوڕێتەکە پێشتر ڕوویا و پێش 5 ساڵ پێش ئێستا هەتا ئێستا بەردەوام ئێستا وەسفێکی ئەکات و یان باسێکی ئەکات و هەر شتێکی تر بێ بەڵی خۆت کە باسی ئەەکەی پێش ئێستا ڕوویا و هەتا ئێستا بەردەوامە کۆتایی نەهاتوە حالیە بە perfect form قساکەی ئەمین بە present perfect قساکەی. Okay. Point 3, it is about there are two other situations in which we use the present perfect. To express an experience we have حركاتك بس تجربة حياتي خود أكيد لسر هرشتك كهتا آية orally بيان on paper به وتابع لكاتي قصة كردن تابع يعني لسر paper بيان لنوسي بيا كتابي نوسي you have to use present perfect only. I've lived in Erbil. She has lived in Erbil. She has worked as a translator or we have worked as a translator. Okay. Is it clear till now? Whenever we have experience, هاي كلمة experience تجي بمعنى التجربة. يعني لما نحن عندنا تجربة تبع أي شغل وأي شيء، إذا بدي تحكي عن هاي الموضوع تبع هاي التجربة بحياتك لازم أنت تستخدمي هاي الزمن present perfect يعني المضارع التام البسيط. وحتى إذا أنت تريد تكتب هاي التجربة تبع هاي الشغل بالسي في تبعكم لازم تكتبي بالطريقة بالفورمال يعني هاي الزمن مضارع التام البسيط. تمام؟ هاي إذا عندنا تجربة يعني experience. Another point here we have to express a situation that has changed over time. حالتك يعني شتك يعني موضوعك ببيكات قرانكاري بسرعته تيجي سرية وببيكاتش قرانكاري بسرعته وتكات كنترول يشتكي بده يعني كات اشتكي قاري وقتها change بو over time ببيكات برو بيش ورشته كتاياته مثلا I have bought a bag. تو لما يجي كاتي كيفش استا او جانتات كريو استا حاليا جانتاكت هيك قالي I have bought a bag وقتها بيج استكريتها اوكي لو انا كان ساعات بيج استقبل لو انا كان دقيقه بيج استقبل المهم بيج استكريتها وحاليا نشتو جانتاكت هيك قالي they have finished their final exam. طبعا final exam هالاكزام كتربه اللي كاتي خوادس قالي final exam طبعا كل ما درزك وابتي في جواز أديته حتى أقدر بس يسأشكين تو درزي سرقيت هي إنجليزي and computer. So cut اشتغل كوتاي بين إيبات بيشو. alright قال they have finished their final exam وتا بيش إسا بس أنك تبى امتحانات وبمنزي كانت طاو قبل. Okay. So till now about the usage of this tense, do you have any question? Is there anything is not clear? Please try to tell me because I'm going to move to the next slide. And by the way, I didn't tell you yesterday about what is the short form of have and what is the short form of has, okay? Once we finish the slides together, I'm going to open Word file for you and then we will discuss some different examples of whether by using have in short form and long form, also for has, okay? So now tell me, do you have any question? Rahalat. Khanem, I think Maimuna and Rasha. No, miss. Yes. No, miss. Yes. مس لينا Jan. بس هلا هون أنا عندي مثلا آخر جملة they have finished their final exam أو I have bought a bag مثلا فيني أنا أقولها أنا بالماضي البسيط كمان يعني I bought a bag مثلا إيه طبعا. they finished their exam, final exam يعني نفس المعنى بحسها مثلا لا هاي تزبط الاثنين قصدي. لا أكيد it's fine if you use past tense and present perfect together but the meaning is quite different يعني أكو فرق بس بالمعنى مثلا إذا أنا قلت I bought a bag يعني أنا من قبل اشتريت هاي الشنطة يمكن هلا أنت ما عندك هاي الشنطة لأنه أنت قلتي بالماضي البسيط بس لما أنت استخدمت الهاي زمن المضارع التام البسيط يعني أنت اشتريت هاي الشيء من قبله لحد هسه عندك هاي الشيء. أوكي تعرفين شنو معناتها هسه؟ ايه انا اعرف معناتها بس انا لما اشوفها هيك حدا كاتب لي اياها كجمله او كامتحان لما تجيني ما راح اميز انه احطها بالتام ولا بالماضي البسيط هذا قصدي.
هي كان قصدها إذا أنا هي سألت قصدها بس هي أنت نسينا سألتني. اي بالامتحان هي راح تحط لك بين القوسين مثلا تقول لك هذا past participle مثلا هو past simple انت تحوليه للباست participle راح يكون واضح يعني. اي اكيد طبعا لو انت تمام. مثلا تقول لك لا اكيد الباست يختلف على الباست participle ويختلف past simple اكيد. عرفتي شلون؟ يعني هو كله متحدد. مثلا هي لما جابت لك السؤال بالشهري قالت present واكو present continuous اكيد البريزنت ما بي ing ونفس الشيء بالنسبه للباست participle ما بي have والتصريف الثالث. عرفتي؟ I got it. So she means in the exam, if I تحديدي bring أكيد. a kind of simple sentence and ask them to change it to present perfect, right? Of course it's wrong, yeah. Yes, Feroz, so I got it now. What do you mean? You meant like, you meant if I bring a question in the exam, like if I give you a simple sentence and ask you to change it to present perfect, yeah? Or vice versa. يعني بالعكس حتى. Okay, طبعا. Yeah, once you say I bought a bag, this sentence يعني بدون استخدام الهاي الهاف لأنه إذا بدنا نغير الفعل الباي okay للماضي حتى للبيبي عندنا نفس الصيغة يعني ما راح تغير يعني bought يمكن هاي صيغة الماضي يمكن هاي بصيغة التصريف الثالث بس شلون نحن نعرف هاي البوت مو ماضي هاي البيبي طبعا لازم تجي have ولا has من قبله إذا عندنا الهاف ولا has من قبل هاي البوت هاي البوت راح تكون بصيغه البيبي يعني تصريف ثالث الفعل لانه عندنا الهاف ويمكن هاز بس اذا ما عندنا الهاف وهاز من قبل الهاي البوت الجمله راح تكون ماضي بسيط تمام. Okay, any more question? All right, let's move to the next slide. Here we have how we are going to change sentence into negative and question. Generally, by using not with has or have, the sentence will be negative, like I have bought a bag, I have not bought a bag, or I haven't bought a bag. Okay, so have not or haven't, has not or hasn't, it changed sentence from affirmative into negative. These are the subjects, okay? These are the auxiliaries, have or has. For negative, we need only not with have or has. The main verb should be in PP form, okay? Whenever I want to make a question, I have to put have or has from the beginning of my sentence, okay? Later, like after this one, I'm going to write some different examples and we're gonna change it together for negative and question. Also how we are going to change have and has into short form. I have, so this is the short form. I have. The short form of have is only VE apostrophe. So I just deleted double letters H and A. Okay, VE apostrophe is the short form of have. What about has? Only we have S with apostrophe. So I just deleted H and A also. He has, he is. She has, she is. It has, it is. Okay, Khaji has, Khajes. The car has, the cars. Okay, the cars, Khajes, Khanims, Feyruzes, gardenias. Okay, it means gardenia has. We have, we have, or they have, they have. Or maybe two persons name. Ahmed and Muhammad have, but in this case, we cannot change have into short form whenever we have two persons name. Okay, here's Benar. Benar, do you have any question? You raised your hand. Good morning. Sorry, your sound is not clear. والله شورت فورم هذا شلون اقرب بلين هاز شلون اقرب شورت فورم وهذه شلون اقرب شورت فورم لبريتو اتواني هاز بمشي ويا بنوسي هاز بمشي ويا بنوسي لقلت بروناون كانت انها اوكي. Okay, here we have 50 different examples about this present perfect tense. Okay, see the first sentence. 100 examples of present perfect tense. Number one, my sister has already made a big cake. My sister is one, so I have to say has. Already made a big cake. So made is the PP form of make. Okay, two, you have grown since the last time I saw you. You know what does that sentence mean?
You have grown since the last time I saw you. Who can tell us? What is the meaning of the sentence? يعني أنت كبرت أكتر من السنة اللي شفتك فيها، من السنة الماضية اللي شفتك فيها، صح؟ Well done. Yes, صح. تمام. وقتها لو كاتوي لآخر جار كبينيومي زور قولة تربو يعني زور قولة تربو لو كاتوي كآخر جار بينيومي ما خمانوالين. You have grown since the last time I saw you. Okay? Or it hasn't drunk the water. It hasn't drunk the water. بس أنا أتكلم بس تي animal like أشتكي جماد بابلا يعني يمكن حيوان به. Okay? So إتي بكار هنا. أوكي نخواردو تو واتر نبيش إسا هتاوكو إسا أوشتا أوكي نخواردو تو. Alright? I have seen that movie. So I have seen that movie. It means before you saw that movie and now you have idea what is going on about this story. Okay? Yes, Gardenia. Do you have question? Yes, miss. تفضل حبيبتي. أنسى بسأل أشوف هنا الجمل كلها جاية تأكيدية يعني مثل أنت تتحدث أكيد بأي جملة يعني؟ يعني الجمل هنا hasn't haven't يعني كلها هنا جاية مثل الجمل التأكيدية يعني هو يقول لك it hasn't drink the water يعني هو لم يشرب ماء نهائيا أو I haven't seen that movies أنا لم أشاهد هذا الفيلم أنا قد رأيت هذا الفيلم يعني شنو هنا يعني ليش الجمل هنا جاية كلها تأكيدية؟ إيه هاي عندها نفس المعنى حتى يمكن بالعربي ولا شو اسمه بالكردي عندها هيك المعنى يعني نحن نتأكد أن تبع هاي الموضوع مثلا لما أنا قلت it hasn't drunk the water يعني أنا متأكد من قبله لحد هسه هاي الشخص ولا هاي الشيء ما شربت الماء. أوكي؟ عفوا هنا يعني هي هاي مثل علامات على المضارع التام perfect present perfect الجمل الجاية بهاي الطريقة هي مثل علامة على تدل على إنه هذا مضارع تام جملة مضارع تام أكيد. طيب تسلمي. Welcome. I have seen that movie, so now you have experience. So now let me give you a chance to read the sentence and translate it together because I'm not going to read it for you. Who would like to be the first one to read at least 2 sentences and tell us how you are sure this sentence is present perfect? If it's negative, we will change it to affirmative or maybe for question. Okay, so I will ask you. You please try to raise your hand. Who would like to be the first one? Yes, Izadi, are you here? Tamam. Now I have Shakish. Yes, Shakish, go ahead. Yes, teacher. I read it? Yeah, go ahead. Yes, number 5. Number 5. Of 5. We haven't received any mail since we were retired. هيج إيميل لكن كان نقديش تقول لو كاتوي retired قراينا. Yes. They haven't gone. Just 1 minute, Shakish. You're the host. Just 1 minute, Shakish. Yes. No, Miss Huda, no. Okay. So we haven't. Yes, read it again, Shakish. Go ahead. Yes. Number 6. Number 5. Number 5 again. Sorry. We haven't received any mail since we were retired. It means? They haven't gone to the shopping center. And have they played the piano? No, they haven't. I have known Michelle since high school. Thank you. So number 5, we haven't received any mail since we were retired. Look at we إيشا كان بجهش look at وازن هنا هيج إيميل كان بينا قشتو retired ديرا معناه شيء واز هنا لو شنو يعني استقالية. Okay. Basha. So could you please change this sentence into affirmative for me, Shakish? Number 5. Affirmative. They haven't received it. Affirmative. The sentence is negative because we have not with have. So make it a positive Yes, or affirmative. We have received mail. Very good. We have received mail.
Well done, well done. Yeah, because you know, sometimes whenever you change any negative sentence to affirmative, you have to delete some words. For example, here you have to delete any, and also since we retired, you have to like don't mention them, don't use them or delete them. Yes. All right, well done. They haven't gone to the shopping center. What does that sentence mean, Shakish? نحن بو هيك سنتر اشتكري شنو هيك شتكرين shopping center ka naroshun. Yes, naroshun boşun. Yani ne peşte hata oku esaj naroshun. Well done. So gone is the PP form of go. very good. Have they played the piano? No, they haven't. So this is a question, right? Yes. Because I have question mark. Also, there is have from the beginning. Yes. Okay, Shakish played is regular verb or irregular verb? Regular verb. Yes, because we have ed with play. Yes, yes. Yes, Shaznia. well done. Yes, it's not irregular. Well done. Thank you, Shakish Khan. Yes, Khana. Number 8. Yes, Khana. Yes, go ahead. Yes, number 8. I have known Michelle since high school. What does that sentence mean? أنا أعرف ميشيل منذ الثانوية. مدرسة. High school. بالضبط. High school. Very good. What is the base form of known, Khanam? Can you tell me the base form of known? No. يعني without n. Yes. Very good. Very good. What about number 9? My baby has slept since all night. My baby has slept. Yes. لما نحن غيرنا أي فعل للتصريف الثالث إذا هاي الفعل يعني كنا من المجموعة الأفعال غير قياسي يعني فوريا راح تتغير تلفظ الكلمة لأنه صيغة الأصل تبع لهاي الفعل هي sleep وهي double e صح؟ so هاي التلفظ الصحيح sleep بس لما نحن غيرنا التصريف الثالث راح تكون slept تمام؟ تمام. So what does that sentence means? My baby has slept since all night. خالد اسمعيني؟ يعني صغيري My baby. صغيري طفلي نام منذ has slept since all night. has slept. هي نامت كل الليل. طوال الليل. طوال الليل ولا كل الليل؟ بالضبط. طوال يعني. طوال الليل ولا كل الليل يعني. يا كل الليل. وتمنى لك همو أمشو خوتو. My baby has slept since all night. إسا حاليا بيان يعني همو أمشو خوتو إيش خبرينا بس تي أوي أوكي؟ يعني إنه كان نايم طول الليل ولهلا نايم هيك معنى. إيه بالضبط لهلا يعني نايمة. هلا. أوكي إيه بالضبط. تمام. نمبر 10. ما مستنينا بس بعد إذنك قبل ما نكمل. يلا هندرة تفضل عفوا خالد. لا مو مشكلة يا مستر. هلا ما مستر هدول الحاضر تام. هدول الأمثلة. اللي عم يقروها وعم يترجموها شو كمان الفعل عم يرجعوه للمصدر ولا كيف؟ أنا بس أسألكم مشان أتأكد أنتوا تعرفون شو صيغة الأصل تبع لهاي الفعل لو لا؟ لأنه أكو فرق يمكن أكو أفعال هي الفعل أفعال قياسي أنت لازم بس تستخدمي إيدي مثلا played هذا فعل قياسي مو غير قياسي بس known و slept و been و gone و seen و grown هاي كل الأفعال حتى made أفعال غير قياسي. طب ما المرة اللي يعني ليش هدول يعني تعب حالا نشوف هاز وهاف فورا يعني رح نتأكد إنه هاد حاضر تام. لا لو هندرة مثلا أنا أقدر أقول مثلا I have 5 books I have laptop she has a car she has red phone she has long hair I have short hair. أنا استخدمت الهاز وهاف حتى بالنفس هدول الجمال كلها بالزمن المضارع البسيط صح لأنه هاي تعتبر عن شيء حقيقي تبع لهاي الشخص. أوكي يعني لازم الفعل يكون من المصدر الثالث ورا هاي الهاف وهذا لازم نحن عندنا الفعل بصير بالصيغة التصريف الثالث يعني إضافة لإيدي إيدي ولا يمكن هي تتغير إذا هاي الفعل غير قياسي. أوكي تمام. هلا واضح هندرة؟ قلت أحسن ما أكون أبرج بالزفة خليني أتأكد من المعلومات.
أكيد أكيد عادي مو مشكلة حبيبتي. تسلمي شكرا. أهلا. Yes خانم. My baby has slept since all night. I have never been to Texas. Do you know what does that sentence mean? I have never been to Texas. يعني لم أذهب أبدا، يعني لم أذهب إلى تكساس أبدا. مثلا أنا أقدر أقول I have never been to Baghdad, isn't it? يعني لم أذهب أبدا إلى بغداد. يس حبيبتي، هاي صحيح. يعني فيك تغيري هاي الاسم البلد مثلا لأي شيء اللي بدك إياه. مثلا I have never been to مثلا أربيل. I have never been to بغداد. اوكي يعني أنا ما شفت لم طبعا لحد هسه، يمكن بعد ورا لهاي الساعة ورا لهاي اليوم انت رح تسافرين لهاي البلد، بس يعني من البداية الحياة لحد هسه انت ما شفت هاي المكان وما رحتي لهاي المكان. تمام؟ اوكي thank you so much. I think yes garden يا حبيبتي. حبيبتي الزوم كل شوية جاي يطلعني، يعني دا أسمع يعني كلمات ويتقطع. هاي تبع المشكلة الإنترنت، لأنه بالصبح ماكو إنترنت، بعدين راح ينفتح على إنترنت راح صار شيء مشكلة بسيط. نعم أصلاً أوكي. حتى بالكمبيوتر يعني أنا عندي نفس المشكلة اليوم. شو اسمه النت حتى ما بتشتغل منيح مثل البارحة. أوكي. هسه درج لي أسمع نص ونص الكلمات ماكو يعني. مو مشكلة، أنا سويت الريكورد تقدري تشوفي المحاضرة ورا درس. أوكي. أهلا. So guys إن شاء الله هستمر وياكم وبلكي تتحسن الإنترنت. أكيد. Thank you. So guys, thanks for raising your hand. I know you would like to participate, but I will give you time after Ms. Talar is going to explain her lesson for today, okay? Because now she is in the meeting and she is waiting for me. Yes, Talar Khan? ماما ساقان جاري تلار خان تلفوني كي لقلا أتواني بردوان بي هتاكو أو تلفونة طواكا زور باشا. نا سايا خان جن. باشا بقربان بقول نمزاين ولا ميتيناي. أقيتشك اعتيادي يا بقربان. زور سباس. باخوي أقدرم خك هاتي ميتينان بمسخدام ولا من شانس أم. Okay, thank you so much. So let's continue, guys. Now let me call Lana. Yes, Lana. Yes. Yes, please. Yes, go ahead. Yes. They have bought a new car. They have bought a new car. Negative. Can you change the sentence into negative? Negative, yes. They have not bought a new car. It's not bought, it's bought. Okay, they haven't bought a new car, or they have not bought a new car. Very good. What about 12? I have studied at home for 1 hour. I have not studied. Hour. I have not studied at home for 1 hour. For 1 hour. Okay, yeah, I have studied at home for 1 hour. I haven't or I have not studied at home for 1 hour. Okay, well done. Yes, Shahid. Well done, Lana. Thank you. Yes, Shahid. Yes, teacher. Yes, honey, go ahead. Can you read number 13 for me, please? 13? Yeah, 13. There has been an accident. Do you know what does that sentence mean? There has been an accident. هاي الأكسيدنت تجي بمعنى الحادث. accident حادث. يعني سووا حادث البارحة أو سووا حادث بس. سووا الحادث ما عندنا شيء كلمة تعتبر عن البارحة. إيه عن البارحة بس سووا حادث. المهم هاي الحادث شو اسمه صار من قبل ولا حد حصل continue. أي. Okay. Okay. Can you change this sentence for me into negative? There has been an accident. للنفي يعني negative يعني النفي. There isn't been an accident. Isn't or hasn't? Hasn't. Sorry. It's fine. Been. Yeah. Okay. Well hasn't. Yeah. What about question? Can you make a question for me? has. No. هاي أنت شهد حبيبتي. عندنا الإز وآر بالجملة ولا ما عندنا؟ ما عندنا لا. So إذا ما عندنا شلون نحن نقدر نستخدم إز وآر من بداية الجملة للسؤال؟ شو عندنا؟ شو الأوكسيلري؟ did has. عندنا did. Yeah. did has been. لا ما عندنا بس أنا للسؤال.
حبيبتي بالزمن المضارع التام البسيط نحن لازم نستخدم have و has بداخل الجملة صح؟ صح. إذا بدنا نغير للنفي لازم نستخدم النوت وهي الهاف والهاز مثلا has not or have not. للسؤال ما راح نحتاج أي auxiliary يعني أي فعل المساعد. أوكي؟ لأنه عندنا have و has بالجملة. يعني لازم نحن نستخدم ولا نكتب have ولا has في بداية الجملة راح تكون صيغة السؤال. مثلا أنا عندي هاي الجملة I have studied at home for 1 hour. Have I studied at home for 1 hour؟ أنا بدي أسأل عن حالي، أوكي؟ إذا أنا بدي أسأل لشخص ثاني مثلا have you studied at home for an hour؟ So أنا استخدمت have ويمكن has إذا عندك has من بداية الجملة راح تكون صيغة السؤال، أوكي؟ So هلا غيري هاي الجملة للسؤال. There has been an accident. There has been الجملة 13 there has been an accident. For question, change it to question. Okay. Has there been an accident? وعلامة استفهام صح؟ تمام هلا صحيح. Very good. So whenever we want to make question, we don't need any help, guys. Please be careful about this one. Don't be confused. Don't think about did. Don't think about is, are, because we cannot use such a kind of auxiliary in present perfect tense. We only can use have or has. In case if you have, use have. If you have has, use has. No more than thing. Okay. Thank you so much, Shahid. Well done. Yasmin. Yasmin. Number 14. Yes. Yes. People have not traveled to Venice. Negative. Yes. Make it affirmative. Okay. People have traveled to Venice. Can you make a question? Have people traveled to Venice? Well done. Thank you, Mir. Very good. What about 15? Alex has studied two foreign languages. Two foreign. This G is silent. Okay. Two foreign languages. Chile, can we come back question? Yes, why not? And then negative. Has Alex studied two foreign languages? This is the question. Has Alex studied two foreign languages? Is the question. What about negative? Alex hasn't studied two foreign languages. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Well done. Yes, Rohalat. Yes. She has learned to speak Spanish. She has learned to speak Spanish. أعملها بالنفي. She hasn't learned to speak Spanish. وإذا أعملها السؤال has she learned to speak Spanish؟ Well done. يعني هي عم تتعلم اللغة الإسبانية. Well done. Very good, Rahala. What about 17? She has gone to the library. Library. هي تذهب إلى المكتبة. إذا أعملها نفي she hasn't gone to the library. وإذا أعمل السؤال has she gone to the library? Has she gone to the library? Very good. Rohalat, your English is really good. So whenever you say, let me change it for negative, if I want to make it negative or question, please say it in English, okay? Don't say it in Arabic. Yes, miss. Thank you. Thank you so much. It's fine. It's fine. Thank you so much. Yes, Hint, go ahead. But sorry, sorry, I'm here. When you finish, just let me know to start my session. This is just to inform me, okay? Okay, yes, Talal Khan. Now you can go ahead because I was waiting for you. Oh, it's okay. You can finish. It's fine. It's fine. Do I do it? You will be continue? Yeah, I will be continue after your session, okay? اوكي يعني اما بابلين كوتاي سيشنا كنيا نانا اما اخر سلايد اصلا هر براكتس اكين بيكوا بلام تشاوري تو بويلا سيرا وصل برسيارة كان طابن يعني چون بوي برسيارة كان بيرنتيا نانا قيناك مجرد خون بايان اكن مشاركة اكن فرسايرانية چون من ريكوردين ابي بوستي لبر بسرچو او All right, so let's go back to the last slide, which was about some different sentences. So you guys listen,
Here we have some different examples about like in negative and affirmative also in questions about the present perfect tense. If you look at the sentence, there are so many verbs that they are in regular form, and some of them they are in irregular form. I mean regular verbs and irregular verbs. You already have idea about what are the types of the verbs and why we call them regular, why we call them irregular, okay? Now I have Handren. Yes, Handren. Do you have any question, Handren? لا ما بس فكرت عم تقولي نقرأ ونجاوب. تمام، انت سويتي هاي المحادثة وياي صح؟ ايه تمام. يا سمير؟ لا لسه ما قريت بس ما مستوى. والله يلا تمام تفضل. We were in sentence number 17. No, 18. Number 18. Go ahead, Handren. You have not gone home. You have not gone home or you haven't gone home. Handren, can you change the sentence to affirmative? home يعني البيت. البيت ايه قصدي. يعني هي ما رجعت للبيت. هي لم تعد إلى المنزل يعني. ايه بالضبط. Can you make it affirmative? I mean change it to affirmative for me. الثاني you have not gone home قريناها. الثاني they have no Handren. You have not gone home. Change it into affirmative. Okay. affirmative يعني مثبت. هاي جملة نفي لأن عندنا not ويا الهاب. ممكن تغيري للمثبت؟ عايزة أحول يكون you have gone home. You have gone home. Very good. وللسؤال؟ للسؤال have you have you gone home. وعلامة استفهام. Well done. Very good. Thank you so much. Yes, Siva. Yes, teacher. Yeah, honey, go ahead. Number 19. They haven't lived here 4 years. They haven't lived here 4 years. Okay. The sentence is negative, isn't it? No, so negative. Yeah. Can you make a question for me? Yes. Have they lived here 4 years? Well done. Do you know what is the meaning of this sentence? Do you know what does that sentence mean? They haven't lived here for years? The rebuilding? No, the meaning of this sentence. معناه كي؟ معناه كي. الأول صالانك لير نجاون. عفرين. 4 years لرا ما بس أواك بوشان صالك يزورة. أو فرما بس أنا وني لتعجب شباب بولي 4 سال. شكل number 4 FOUR. كألف 4 years أما خمان شن علين فترة كي زورة ليرة نجاون. يعني فترة كي شن صالك يزورة يعني شن صالك يزورة ليرة نجي. باشا؟ باشا. Well done. What about 20? Yes, Siva, number 20. Yes. Where have I left my wallet? My wallet, yeah. My wallet, yeah. My wallet. Do you know what does the word wallet mean? You know what does the word wallet mean? يعني جزدان. محفظة. محفظة ولا جزدان مال ايش اسمه الفلوس. على من كيف كم لكيو بجيش عندي زانا كم لكيو بجيش بوا. Yeah, where have I left my wallet? يعني لكيو جزدانا كم دانا. باشا. This is the question, right? Is it the question? Yes. Can you make it negative? Where haven't I left my No. If you make it negative, we don't need WH question words. You have to delete it. أبداً ما راح نستخدم هاي كلمة السؤال يعني WH question words بطريقة النفي وحتى بالمثبت. بس بالسؤال نحن راح تستخدم. أوكي سيبا؟ بس لو بسيارة إما WH نفهم بكار يعني كيكين بنكتب يصير فوري نبي دليتي عليه I have not left my wallet. Yes. Sorry, teacher. I haven't. أجل بكم بكرشنيش أو هاي أكثر ما وصل أي ناتوان ويرك لابين هرا كلا سرطة داين بكرشن. ويرك لابين هذا كلا سرطة دابني هرا بكرشن. Have I left my wallet؟ هر برسيارة هشتا. ما بس ما ويا أجهد برسياري
بيت بلام WH question بكارنينين أبيت أي شو نابت بالله أبيت علي أو كتالي جزانا كم لك شو دانا بلام كاتك WH question بكارنيني ما بس أول لا تشوينه داتنا وتا بالضبط ما بس أول لا تشوينه كابجت هيش تو بو ويري بكار هنا بس قالي have I left my wallet يعني جزانا كم لبير شو أوكي أجات يقول لك شو لبير شو تحديدي شو أنا فكرته يعني أوكي thank you سيفر again well done yes أكرم go ahead good afternoon good afternoon Akram how are you I am good and you thank you I'm great just go ahead Akram you can read number sentence number 21 my sister has lost the key to the bathroom do you know what does that sentence mean yes شنو معنى هاي الجملة يعني أختي ضيعت مفاتيح يعني الحمامات باشا تمام thank you can you make it negative yes my sister has not lost the key to the bathroom yeah well done what about 22 sentence 22 when he has never eaten this pizzas yeah like هاي البيتزا بالجمع يعني تمام so what is the meaning of this sentence he has never eaten these pizzas يعني أنا أبدا ما أكل البيتزا هذا هو أبدا ما يأكل هاي لا يعني ما يأكل هذا النوع من البيتزا تمام can you change it negative yes he has not never eaten this pizza هاي شو اسمه النقطة أنا دا أسألنا مشان نشوفها إذا كم تتذكر إذا عندنا never أبدا ما راح نستخدم not ويا النفى لأنه never بشكل عام عنده هي النفي بس أكو طريقة مشان نغيرها للنفي بس لازم نحن نمسح هاي الكلمة النفي بالجملة مثلا أنا أقدر أقول he hasn't eaten this pizza يعني بدون استخدام النفي ويا not بداخل الجملة أوكي أكرم Yes, miss. يعني أبداً لا تقول he hasn't never eaten this pizza يعني not ويا never لأنه أصلاً never هي عند المعنى النفي. أوكي؟ نعم عرفناهم نفي. تمام. Thank you so much أكرم. Well done. Yes شاهين. Thank you. والله مو مصيّن. You can read sentence 23. The army has attacked that city 2 times. وصارت سبا لدوكاتا هيرشي كوسر أو شارع. دوجا هيرشي كوسر أو شارع بالله. أو مصطلح استيكي positive ديكي negative ولا the army hasn't attacked the city 2 times. Very good. أقدر ديكي question about هل the army attacked city 2 times وكو question أو كاتوا مصابو. Well done. What about 24? You have listened to Madonna in the concert. good la concert good la Madonna هو ودي سمو صوت positive ديك اللي بونا تولا جود اللي قلتوها قلت يعني مثلا بخو معنا قرأتها مع مصاب تو بكسي كي برام الله اللي جول كونسرت كي مادونا بيا جول مادونا قلت له كونسرت كي فيش اسا جوتا كونسرت كو وتا اسا يعني هالبردام okay describe each action اللي كاريا so for negative it's you haven't listened to Madonna in the concert. What about question? Have you listened to Madonna in the concert? Very good. Thank you so much, Shahin. Well done. Okay, guys. So if you can see, like we discussed the first part sentence, which was about even the last sentence is scientists have split the atom. Okay. هاي كلمة scientist تجي بمعنى العلماء يعني. هاي مادونا اسم المغنية المشهور بالأمريكا صح؟ attacked يعني بتجي بمعنى الهجوم. ماكو أي والت يعني جزدان مال شو اسمه المصاري. أنتم مو تستخدمون هاي الكلمة جزدان حتى بالعربي؟ جزدان. بالد ولا بالج؟ جزدان. حسب اللهجة.
ايه حسب اللهجة. اوكي. محفظة للرجال وجزدان للمرأة. نحن نستخدم يعني هاي الكلمة المحفظة مش عن شو اسمه، مش عن طالب، مش عن تحفظ القلم وهدول الأشياء والأدوات المدرسة. هاي نحن مو نستخدم الجزدان، نحن راح تستخدم شو اسمه المحفظة. اوكي. بس بالشكل عام نحن نستخدم جزدان للبنات وحتى للرجال. اوكي. يعني بالكردي هاي الكلمة مثل كلمة كردي جزدان. احنا بالعربي محفظة يستخدمون الرجال. ايه اكو فرق طبعا. انا سمعتها هاي الشيء، جزدان للرجال ومحفظة للبنات يعني. تمام. Thank you so much guys. Tomorrow we will continue the lesson. So now you already have idea how we are going to use this tense, what is the rule and what is the usage also. Tomorrow we are going to explain some different styles of question, okay? And we're gonna do a quick revision because tomorrow is Wednesday. You're going to do your exam on Thursday, and tomorrow we will discuss about the time. And you are both, you have to join the meeting together in one meeting. I mean the morning group and the afternoon group together. Then you will do the exam at one time together, okay? Thanks for joining the meeting. I wish you have a great day. We will meet tomorrow. Thank you, Miss.